All of you can start looking up and seeing this. The United States government, NASA, the U.S. Air Force, is sending up canisters into the atmosphere filled with chemicals. Filled with chemicals. We're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. The metal compounds that are being used are environmentally dangerous. We need to be monitoring them. We need to be testing them. The real problem is, and the real scare I have, and it's a huge, huge problem, because as it comes down, what happens is a couple of things, is that it actually is in our air. We breathe it. And as we breathe it, it's actually going to go up to our nostrils, into our brain, easiest access to our brain frontal lobe, our aluminum. Aluminum is the number one free radical generator to the brain to cause early apoptosis, which is early death of brain, as part of the chemical matrix related to Alzheimer's. What's wrong with the pilots who are flying these airplanes? They're dumping this crap, this poison, on their own families. Somebody has to do something. Somebody in Congress has to step forward and stop it now. December 8th, 2014. My cousin, who was fired by our dictator just before making rank withheld, sent me information given to him by a friend who is still an Air Force pilot. This pilot is saying that he flies chemtrail flights. This pilot told my cousin that this global geoengineering effort goes by the name of, quote, Indigo Skyfold, unquote. At least within the circle of pilots and aviation crews that he works with, they are told to fly specific routes and satellite comm links control the aerosol dispersal patterns. He says that they only make course corrections from time to time and perform landings and takeoffs. Pilot, navigation, and maintenance crews are rotated constantly and only spend about 18 months at one given base. He states that this is to keep pilots and their families from making too many friends and ending up with loose lips. They are told to simply do their job and shut the F up. בסך הכל מטוס עם הנושא ציור בשמיים מדבר, מה מפחיד בזה? סתכלו על הציור הזה יופי.
אני רציתי להגיד לכם שהבוקר הזה הוא מלא בפסים, הבוקר הזה הוא מלא בשקרים, הבוקר הזה לא ברא בורא. ולמה? בגלל שבורא לא משעמם לו. הוא לא רוצה לשחק איתי איקס עיגול על הבוקר. אתם רואים? פה אין לנו איקס עיגול. תשמעו חבר'ה, זה לא יאומן, הם צוחקים עלינו. ממש בפנים, משחקים איקס עיגול. הם לא מבינים מה קורה פה בשמיים. איזה 14 מטוסים אפשר לספור תוך כדי. עכשיו מישהו יכול להסביר היגיון, משהו שמניח את הדעת. מה קורה פה? מה אתם אומרים? אלה שלא מבינים שאנחנו תחת מתקפה בכל החזיתות, בחיסונים, במים עם הפלורואיד, מהשמיים עם הקנטרלס. בהרצליה, עכשיו בתל אביב. כל השמיים פסים פסים. כל השמיים. זאת ירושלים, הזאת כלילת יופי. First of all, I would like to say I do not agree with my mission assignments, but what soldier ever truly does? Several of us have considered bucking the ranks and going AWOL from time to time. We are kept in the dark when it comes to getting honest answers about what we are really spraying. Should they discover that we or our families are actively inquiring about your so-called chemtrails term, then automatic and swift disciplinary action will be taken. I would not intentionally spray my children or family with toxic aerosols, but as you must know, 80% or better do not have any family or children. Indigo pilots are chosen from the top ranks within the Air Force, Navy, and Coast Guard. Most of the pilots are, quote, hardened to humanity, unquote, and could care less about killing off unwanted or leaching aspects of America and the world. You look up at the sun and you see a white haze. That is aluminum floating in the air right now, and it's coming from the aircraft. You want some figures? Okay, latest water test. Tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be zero. If people are finding contamination, wouldn't they come here to address it? Here, yeah. But nothing's being done? I don't know. We're investigating this, and there's a huge concern that people are getting sick. Well, I mean, we've interviewed several people. We've been here for a week. Yeah. So you're saying there is no concern? I mean, there is a concern. Many people in the county have told us that they've addressed specifically with you this very issue, and they're saying nothing's being done. That barium and aluminum is being dumped out of airplanes because they can see it in the contrails going over. Okay. Here's my question. If there's aluminum contamination, which is very toxic, is that something that you're supposed to deal with? If it's in the air. It appears that there is contamination. Does that concern you? I mean, personally, it doesn't appear to me that there's contamination. Does it concern you if there is? You're flat out denying it? Doesn't appear to me that there's contamination. Okay. If somebody could prove that there was, would you be willing to look into this? No. So even if they did air quality tests, I mean, who would have to do the test for you to recognize that it would be a problem? The federal government's doing the testing. They have. That wasn't his question. Well, they would have to do the test. The reason, no way that we could do the test. The reason we asked for you is because many people told us that this information has been presented to you. Many people also believe that you're involved with the cover-up, and that concerns a lot of people. I'm here with Kristen Megan, who's actually a U.S. military whistleblower. She has an amazing, fascinating story that we will share with you here today. Now, Kristen, can you tell us what branch of the military you were in and what you uncovered? Sure. I was in the Air Force on active duty for 9 years, and I worked in bioenvironmental engineering. One part of that process was to approve chemicals, hazardous materials. You know, what are you using? Why do you need it? Where's it being used? And tracking that disposal. After it being brought to my attention about chemtrails or geoengineering, I used to think it was crazy. It actually was disrespectful to my line of work, because here we are trying to prevent environmental aspects and impacts and not have anybody
anybody get sick from our operations. What they found in this 8-year study was that these particles, when you're exposed to them long enough, it suppresses the ability of your white blood cells to defend you from airborne infections coming into your lungs. So it suppresses your immune system. But they also found that these same particles, once they get into your system, they can actually go through the barrier in each one of the cells. They get inside the cells, and these particles can actually suppress the ability of mitochondria, which are in the cells that help to gobble up toxins and things that would be harmful to the nucleus and the reproduction process of the cells in your body. These processes are suppressed, and so essentially by breathing this material in, your immune system is dramatically suppressed. They said, we're going to control the weather by the year 2025. I asked them, what are they doing, spraying these chemicals on the public? I said, there's a violation of United States Code 50 USC 1520, which prohibits the American government from experimenting on the U.S. citizens with chemical agents. I said that law also requires who's ever experimenting, when the federal government does it, that they have to report to Congress within 30 days. They wrote back, they said they don't know what I'm talking about. We have enough evidence that there's this spraying going all over the place. מה שאנחנו מדברים עליו זה בעצם תופעה שאנחנו יודעים עליה שהיא הולכת וגוברת בשנים האחרונות, של הופעת שובלי מטוסים ארוכים שלא מתפוגגים, אלא להפך, הם הולכים ומתרחבים ומגיעים למצב שהם ממש מכסים את השמיים במעין עננות מלאכותית. אנחנו רואים מטוסים של חיל האוויר, אנחנו רואים גם מטוסים אחרים, לפעמים מטוסים שלא מזהים. נגיד שאני איתכם, למה הם עושים את זה? אנחנו לא מתעסקים בלמה הם עושים את זה. אנחנו מתעסקים בעובדה שהדבר הזה קורה מעל הראש שלנו. אנשים שמים לב אליו אבל מה אתם מסיקים? שמי עושה את הדבר הזה? אנחנו לא מתעסקים, זה קורה ללא הסכמת האזרחים, ללא ידיעת הפוליטיקאים. אבל אין לכם שום הוכחה שמישהו עושה את זה. יש לנו הוכחה שמישהו עושה את זה. יש לנו ידיעה שקיים מדע שנקרא הנדסת אקלים, Geoengineering, שמנסים תמיד להגחיך אותו. שגם מבוצע בארץ. ולדבר עליו כאילו לא קיים, והמדע הזה קיים משנות ה-40. רגע, בוא נשאל, יש פה מומחים. רגע, בוא נשאל, יש פה מומחים. והרצון לשלוט באקלים על ידי בני אדם הוא לא איזה משהו תיאורטי או כאילו תיאוריית קונספירציה כמו שמנסים להציג אותו. הוא קיים. היום ה-11 לראשון 2019 חזרו לרסס בכל הכוח. זה אומנם יפה, אבל זה מאוד מאוד מצער מה שאתם רואים כאן. זה לא טבעי, בשום צורה. אין עננים כאלה, אין רוח שיוצרת כאלה עננים, בשום צורה, בשום מצב, בשום תסריט בעולם הזה. הדבר הזה הוא לא אמיתי, אך ורק זיוף אחד גדול. קימטרלס לא קונספירציה, 23 לעשירי, איך אומרים, כבר אנחנו הריסוסים, כן? משום מה גשם לא מגיע. הנה רואים את הפס, ממשיך, ממשיך לרסס. הם מתחילים להתייעל בטירוף. לרגע הורדתי את הראש, הרמתי, בום, שמו את זה. הם פשוט מתחילים לזרוק עננים בקטע של מסתערבים. ואז מטוס זורק שריטה בשמיים ונעלם. הם פשוט עושים את זה מהר מדי. קשה מאוד לתעד אותם עכשיו. טוב, לאחרונה נהיה קצת באופנה לקלף אבק ממכוניות ולמגנט אותו, כי אנחנו יודעים שזורקים עלינו מתכות מהשמיים, והדבר הזה נכנס לאדמה, נדבק למכוניות, נכנס לנו לריאות, אנחנו נושמים אותו. אז כמו שאפשר לראות, החומר הזה כן מתמגנט. אז הכנסתי את זה הביתה, במקביל לקחתי גם אבק מעל הארון שלי. רציתי לראות אם יש הבדל בין הסוגים השונים של האבק. אז כשמסתכלים על האבק שירד מהארון, ממש אפשר לראות שהוא בנוי מסיבים. עכשיו בואו נסתכל על האבק שהגיע מהאוטו. האבק הזה באופן משמעותי נראה אחרת. ניסיתי להסתכל על מתכת אחרת ולנסות להבין אם מתכת באמת נראית ככה מבחינת ההתנהגות המיקרוסקופית שלה, נקרא לזה. אז הסתכלתי גם על המחשב שלי. המחשב שלי עשוי מאלומיניום, קירבתי את המיקרוסקופ למחשב, והמתכת, האלומיניום הזה של המחשב, נראה
מבחינת הדפוסים שלו מאוד דומה לאבק של מה שיש על המכוניות. ריסוסים בשמיים, ריסוסים על אוכלוסיות, אוקיי? נושא שלא הרבה נוגעים בו, הוא נמצא ברשת, אנשים מבולבלים לגביו. אנחנו גם בסיפור הזה במדינת ישראל מרססים כבר הרבה שנים. רוצים שנשאר עם הפרצוף בתוך הטלפונים ולא נרים את הראש. היום הרמתי את הראש, ראיתי ריסוסים. אתמול הפייסבוק היה מלא בתמונות ואולי גם סרטונים של אנשים שצילמו ריסוסים. למה מרססים אוכלוסיות? מכל מיני סיבות. אחת, בודקים כל מיני וירוסים על אוכלוסיות, כנשקים ביולוגיים וככל מיני נשקים לא אלימים, בוא נגיד, או non-lethal weapons, אוקיי? לא קטלניים. בנוסף, להסתיר את השמש, אוקיי? השמש נותנת פה חיים. מה שיוצר פה את האנרגיה ואת החשמל שלנו בגוף זה מים ואור. ברגע שאני חוסם את האור, אוקיי? אני מפריע לחיים להתקיים. מה זה נותן לי? שליטה במזון, שליטה במים, שליטה בטבע. שבעצם, שוב, יש אנשים, קבוצות, ארגונים, כתות, קרנות, שבעצם מגיעים כל אלה ממשפחות מאוד עשירות בעולם, שיש להם את הכסף להשקיע בתחום כזה בשביל לשלוט במזג האוויר, בשביל להמשיך לשלוט בחיי בני האדם כמה שיותר שנים. זה נכנס לנו אגב דרך פני הנשימה, דרך האור, כמו שאמרתי, האיבר הכי גדול בגוף זה האור, והכל נספג משם. חברים, כל מי שאומר לכם שזה טבעי הוא משקר, השמיים לא לבנים בקיץ, הם חוסמים את קרינת השמש מאיזשהו משבר אקלים מדומיין, הם הפכו את השמש לאויב. בוא נעשה ספירה זריזה של כל מה שקורה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. קחו בחשבון שיש כאלה שהעין רואה והמצלמה לא רואה. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, והגדול הזה שמכסה את השמש שנפתח לפני 20 דקות, 25. ורק התחלנו את היום. Aircraft making a condensation trail is very similar in many ways to when you go outside on a cold day and exhale. You create a condensation trail. That little cloud is a condensation trail. Now, if you take a 2-mile walk on a cold day and you can turn around and you can see your condensation trail tracking all the way back for 2 miles. That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trails. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. When you look up at the sun and you see a white haze, that is aluminum floating in the air right now, and it's coming from the aircraft. There's a huge amount of aluminum being found because these sprays have aluminum, strontium, barium, manganese. We have clouds in the sky we've never seen before. Almost every day I'm seeing clouds I've never seen before. And NASA has been even named a few of these new clouds. It's really interesting, but NASA is a corporation. I want you to know that. NASA has also conducted a research program in what they call metallized fuels. We're actually putting aluminum oxide right in the fuel because it has 2 atoms of aluminum and 3 atoms of oxygen. So during the combustion process, it releases all that oxygen and dramatically increases efficiency, but it leaves the aluminum in the air. Able to take the aluminum and micronize it, which means it'll stay up longer. But it also means, and I don't know if any of you have noticed some metallic taste in your mouth when they're spraying, but you inhale that, it goes up through your cribriform plate and through your sinuses and into the brain. As you heard, to spray nanoparticles, very small particles. These nanoparticles, they basically trigger a programmed cell death in the brain, and that is the ultimate path we see in Alzheimer's.
That's problem number one, because when we look at the Alzheimer issue, we say those are the old. The real problem is, and the real scare I have, is as I am a father of two, I am a grandfather of three. So the drama is our children. ADD started in the 70s. Autism was not on the radar. There was no documents, there was no information. It was 1 in 100,000 children. Today, what we have is 1 in 48 boys. I was part of the early group that was looking for aluminum in ADD and ADHD. And all of those children that started to develop those phenomena had high levels of aluminum. When we figured out protocols to detox them out, to free the body of those particular contaminants, what happened is that their brains came back. If you remember 8 to 10 years ago, there was this big move to get rid of aluminum from underarm deodorant because it would cause Alzheimer's. Look what they're doing to us now. I want to give you a little bit of history on the background behind nanoparticles has been described before. A nanometer is 1 billionth of a meter. It's very small. In fact, if you have particles, say, that are 40 or 50 nanometers across, you can take and line 50 of them up next to a single red blood cell. These things are extremely tiny. They're pervasive. And what they found in this 8-year study was that these particles, when you're exposed to long enough, it suppresses the ability of your white blood cells to defend you from airborne infections coming into your lungs. So it suppresses your immune system. And so essentially by breathing this material in, your immune system is dramatically suppressed. אז הם גורמים לכם להאמין בחייזרים וללחוץ על מרפק במעלית. הם גם רוצים שתאמינו שהשמיים הלבנים הם שמיים טבעיים. שימו לב, הם לא שמיים טבעיים. אם ניכנס לאתר של נאסא ב-World View, נוכל לראות ממש כאן בארץ ישראל עננות רגילה עכשיו, אבל שימו לב הדבר הבא. זה למשל עננות שהיא לא רגילה. כל השובלים האלה מעל הים התיכון, קילומטרים על גבי קילומטרים על גבי קילומטרים של פסים שהם ריססו עם מטוסים. לא, אלה לא טיסות לדובאי כמו שאומרים לכם, ולא, זה לא אירוע חריג אקלימי. הכל מתוכנן ומהונדס. פסים ממשיכים לכיוון קו החוף ומתנסחים לנו מעל הארץ ויוצרים מעטה לבן שהשמש לא מצליחה לחדור דרכו. December 10th, 2024 here at Chemtrail Hill. And we got a lot of spray action going on here today because this is the first day this month that we can see any type of a blue sky. And the military and hundreds of private contractors are hard at it today, destroying what should be an absolutely beautiful day after a month of nothing but gray filth over and over again, day after day. But this is what we get on the first day of any type of a normal sky. We are under attack on so many levels. And people, if you think RFK Jr. is going to put a stop to this, you're complete fools. Once again, his quote was, "We are going to take the chemicals out of the chemtrails." And I know how to do that. I know how to do that. I know how to take the chemicals out of the chemtrails. People, this is geoengineering. This is terraforming God's earth. And it's not going to stop because it's a huge part of their agenda, their sustainable development goals for Agenda 2030 and beyond. And this is all your kids are going to know right here for the 5,000th time in one of my videos. This is all your kids are going to know here. They're going to tell them this is plain condensation, and they're going to say, well, RFK put a stop to it. So this must have been condensation all along. Silly us, huh? You understand what I'm saying? There is not one person on our side talking about geoengineering or weather manipulation or the evils of it all. These people are sick and disturbed.
and they need arrested. Everybody involved in this needs taken down. Who's gonna do it? Who's gonna do it? We don't have one person on our side. Not one. They're placating the masses. They're lying to your faces. So frustrating. Look at this weird ass shit these goofballs are doing, man. Just to fucking block the sun. Fucking assholes. Sunny day, and look at the fucking shit behind me. Is that normal to you? Not even a little bit normal? Or are you completely fucking switched off? It's not right. That's not fucking clouds, mate. I'm getting tired of this shit, man. It was nice and beautiful and sunny and clear sky, but all of a sudden, no, we need to have this shit, turning it into that shit, or to that shit, which means poison for us, right? I know what I've got to do soon. Why do 70% of people never question the trails in the sky? Let's dive into chemtrails. It's called geoengineering. Sounds suspicious, right? Chemtrails are not condensation. They're a cocktail with over 49 ingredients, including aluminum oxide particles, arsenic, barium, bacilli and mold, bionatal particles, bromium, cadmium, chromium, cobalt, ethylene dibromide, enterobacteria CE, lead, manganese, mercury, methyl, nano-aluminum coated fiberglass, nanoparticles, nitrogen trifluoride, polymer fibers, radioactive cesium, radioactive thorium, reduced graphene oxide, synthetic polymers, selenium, strontium, submicron particles, uranium, yellow fungal mycotoxins. The world should be outraged. Look at that. Is that cool? That's all right? No big deal? Hey, they're just clouds. Yeah, a plane fucking made. Contrails and chemtrails are different. Contrails dissipate within 30 seconds. That's normal. But chemtrails, when there's metallic particles in them, they stay over your head in the sky all day and spread out and completely cover a perfectly clear day. It happens all the time, right above you. But people are just driving, it's right above you, boom, right above you every day. So eventually, they're going to tell us that they're going to do it. Eventually, they're going to tell us, this is all going to be proven right now. Eventually, they're going to tell us, the CIA, they're going to tell us they're going to do it, but they're going to tell us it's that they're going to do it. Not that they've been doing it. That they've been doing it. No, not that they've been doing it, but they're going to do it, and that it's going to save the planet. Dudes who own everything. Rich is low level. Rothschilds, Rockefellers. It was started by David Rockefeller. The CFR, the Trilateral Commission, is another one. There's these groups of unelected people, these rich people who are dictating what's going to happen. So how could anybody say that shit ain't real? If you think if you still think it's bullshit, you are 100% in a trance, and you need to get that fluoride scraped off your pineal gland. You got too much fluoride. Why is that jet flying so close to our house?
At last, those planes are flying where they belong. That's right. Over the homes of poor people. Oh, it's you, Stan. What kind of favor? So we asked the question, why in the world are they spraying? And the answer is quite simple. Because we allow it. אז ככה נראית השמש. ב3 ימים של ריסוסים לא רואים בכלל את הצורה שלה. וככה נראים השמיים טבעי לחלוטין. כל יום הקדוש ברוך הוא שופך קוטג' נשפך לו במקרה. זה הכל. I mean, it's horrible. How can people deny this? I have no idea. So here's a question. Do your skies look like this? You see all these? This is weather modification. This is happening on a regular basis. The White House admitted that we can dim the sun to save the planet. And we've been seeing a lot of this. What's interesting is YouTube has removed a lot of these videos, saying that they go against the community guidelines. And they're terminating all the accounts that talk about this topic, which I find very interesting, because if it's not true, why would you delete them? So the point is here is that it very slowly but insidiously poisons us. It poisons the water courses, the animals, us, the trees, the grass, everything. That's the idea. The main constituents are barium, strontium, aluminium oxide, and they can put, quite frankly, anything else. אתם רואים מין שכבה אפורה שעוטפת בעצם את השמש, אין שמיים, הכל אפור, ואני שם לכם פה כמה שניות מהסרטון הקודם לפני כמה ימים שתראו איך שמיים צריכים להיראות טבעי. מה שרואים עכשיו זה לא טבעי בעליל. הנה, זה לא טבעי. עכשיו תראו איך זה כן טבעי. אתם רואים? ככה נראים שמיים נורמליים, כחולים, עננים תלת ממד, ולא שכבה אפורה שמכסה את השמש. איזה עולם יפה נתן לנו הבורא יתברך. כל הטבע, כל היופי הזה. באמת, מי שיסתכל לשמיים לפני יומיים 3, פשוט הרים את הראש, ראה שמיים כחולים, עם עננים לבנים גדולים ותלת ממדיים, יפים כמו שברא לנו הבורא. סך הכל עברו יומיים, ומה שרואים כרגע זה מסך בלי טיפה של כחול, שמיים מגעילים. לא יודע מצליחים לראות פה, אבל לא רואים פה כלום חוץ מאפור מגעיל כזה. כל הכימיקלים שמרססים אותנו נושרים לאט לאט ואנחנו נושמים את הדרק הזה. אנשים לא שואלים שאלות, רואים מטוסים, אומרים זה בסדר, או שלא רואים אותם. ושמים במרפסת את הדגל של המדינה שדופקת אותם. עוד יומיים 3 יהיה יום העצמאות, אנשים ינחנפו את עצמם ככה עם איזה נקניקייה טובה, ישכחו, יגידו לחיים, היי דה ביבי, מה אתה רוצה ממנו, חייבים לרצות את האמריקאים, וכולי. אבל בינתיים קוראים דברים מעל האף, מתחת לאף, בתוך האף של הבן אדם. הוא שיקור. במקום להסתכל על זה, במקום לחפש את הטוב, לשאול שאלות פשוטות, למה? מה קורה? מי זה? מי מאשר את זה? אותה מדינה שכל כך אוהבים דופקת את האזרחים שלה פעם אחרי פעם, אנשים מצלמים דגל במרפסת.